Hello everyone, I am Krishna Priya. Welcome back to my channel. So yes, ఇవాళ వచ్చి we are baking some cupcakes. ఇవాళ నా friend birthday, so I thought I'll surprise her with some cupcakes. So yes, let's get into the video. నేను ఇవాళ ప్రీమిక్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ బై ద కంపెనీ Goodrich. ఇది ఫ్లేవర్ వచ్చి Redvelvet. What's very important is measuring అన్నమాట. సో నేను ఈ ప్రీమిక్స్ ఇది 1 కప్ అంటే 250 grams. నేను 1.5 కప్ తీసుకుంటాను. అండ్ మనం ఇది 1.5 కప్ తీసుకున్నాం కదా ప్రీమిక్స్. ఇందులో ఓకే, సో 1 కప్ ఆఫ్ వాటర్ టోటల్గా. అండ్ దెన్ ఇది ఎగ్లెస్ కాబట్టి ద ఓన్లీ ఇంగ్రీడియంట్ విచ్ గివ్స్ ద సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ వచ్చి ఆయిల్. ఇట్స్ జస్ట్ నార్మల్ వెజిటబుల్ ఆయిల్. ఇది నేను 60 ml వేస్తున్నాను. దెన్ టేక్ ఎ స్పాచులా అండ్ మిక్స్ ఇట్. యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రికల్ మిక్సర్తో కూడా మిక్స్ చేయవచ్చు, కాకపోతే ఐ ఫీల్ లైక్ ఎలక్ట్రికల్ మిక్సర్తో మిక్స్ చేసినప్పుడల్లా కొంచెం రబ్బరీగా అయిపోతుంది. సో ఐ ప్రిఫర్ యూజింగ్ స్పాచులా. ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం, కానీ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. మంచిగా లంప్స్ లేకుండా కలుపుకోండి. సో మనకి కన్సిస్టెన్సీ రావాలి. లైక్ ఈ బ్యాటర్ని మౌస్లోకి పోసే ముందు వీ హ్యావ్ టు ప్రీహీట్ ద ఓవెన్. ప్రీహీట్ వచ్చేసి 10 minutes. విల్ టేక్ ద మౌల్స్, కప్ కేక్ మౌల్స్. నేను యూజ్ చేసేవి సిలికాన్వి. సో ఇప్పుడు కప్ కేక్ లైనర్స్ని అండ్ ఆల్సో కప్ కేక్ మౌల్స్ని రెండింటిని గ్రీస్ చేసుకోవాలి. కొంచెం బటర్ తీసుకొని జస్ట్ గ్రీస్ లైక్ దిస్. ఇలా గ్రీస్ చేశాక కప్ కేక్ లైన్లో తీసుకొని ఇందులో పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం లైనర్ని కూడా గ్రీస్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే బ్యాటర్ దీనికి అతుకొద్దు కదా మళ్ళీ. And now we'll pour the batter. And now I'm using a measuring cup to pour the batter. సో ఇలా ఫిల్ చేసుకోవాలి. I'll quickly do the rest of cupcakes also. I'm placing them into the microwave.
సో వీటిని నేను వచ్చి ఎగ్జాక్ట్గా 4 minutes బేక్ చేస్తాను అట్ 180. See how beautiful they look. సో నేను కప్ కేక్స్ పక్కన తీసుకున్నాను. నేను కాసేపు పక్కన పెట్టేస్తాను వీటిని, ఎందుకంటే కొంచెం కూల్ అవ్వాలి కాబట్టి. అట్ మౌల్డ్లో తీసే ముందు కూడా దే హ్యావ్ టు కూల్ డౌన్, సో బీ కేర్ఫుల్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు బటర్ క్రీమ్. సో బటర్ని మనం హ్యాండ్ ఎలక్ట్రికల్ మిక్సర్తో విప్ చేస్తున్నాం. మధ్యలో ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ అ స్పాచులా టు స్క్రేప్ డౌన్ ద ఎడ్జెస్. ఇది మంచిగా మనకి ఫ్లఫీగా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఐసింగ్ షుగర్ యాడ్ చేయాలి ఇందులోకి. ఇట్స్ జస్ట్ ఐసింగ్ షుగర్ అంటే ఏం లేదు, పౌడర్డ్ షుగర్ విత్ కొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ ఉంటుంది అందులో. బటర్ 1 కప్ వేసుకున్నాం కాబట్టి షుగర్ వచ్చేసి 2 cups పడుతుంది, 2 to 3 cups. I agree, it's a messy process. Let's get into mixing it. See, this is why I said it's messy. సో ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ సాల్టెడ్ బటర్ ఎందుకు యూస్ చేసామంటే ఓవర్ షుగరీనెస్ అయిపోకుండా ఈ సాల్టీనెస్ అనేది షుగరీనెస్ని కొంచెం కట్ చేస్తుంది అనమాట, బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. అందుకనే వి యూజ్ సాల్టెడ్ బటర్. అండ్ ఇందులోకి ద నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి మిల్క్. ఇది మీరు చూసుకొని వేసుకోండి. నాకు సో మెజర్మెంట్ వచ్చి 1 teaspoon ఆర్ 1 tablespoon ఈ మధ్యలోనే ఉంటుంది, సో చూసుకొని వేసుకోండి. కొంచెం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను, కావాలంటే తర్వాత యాడ్ అయ్యాయి. సో ఇలా ఉండాలి లాస్ట్కి బటర్ క్రీమ్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ కప్ కేక్స్. సో ఇవి ఆల్రెడీ చాలా టైం ఇచ్చాను నేను చిల్ అవ్వడానికి, కూల్ అయిపోయాయి. మౌల్డ్లో నుంచి బయటికి తీసేస్తున్నాను. We'll rest them again. So I have already said to you, these cupcakes are for my friend's birthday. He likes blue color, so I thought I would use only blue color this time. ఇది నేను తీసుకున్న కలర్, ఇట్స్ బై కలర్ మిస్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్ ద షేడ్ వైబ్రెంట్ బ్లూ. సో బటర్ క్రీమ్ మనం ఇందాకే చేసుకున్నాం కదా, ఇందులో నుంచి హాఫ్ తీసి నేను ఇందులో వేస్తాను. ఆర్ బెటర్ విల్ డూ వన్ థింగ్, జస్ట్ మనకు కావాల్సిన ఎంత వైట్ కావాలో అంత పక్కన పెట్టుకున్నాం. ఎంత చాలు. ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్లో నేను బ్లూ మిక్స్ చేసేస్తాను.
Beautiful, right? నేను ఇప్పుడు జస్ట్ ఫినిషింగ్ టచెస్ ఇస్తున్నాను. సో ఇందాక మనం చాక్లెట్ ఫ్రీజ్ చేసుకున్నాం కదా, అది ఇట్స్ రెడీ. నేను బయటికి తీస్తాను వీటిని. బీ కేర్ఫుల్, తీసిన వెంటనే మీద పెట్టేయాలి, లేకపోతే మన చేతికి ఉన్న హీట్నెస్తో అవి మెల్ట్ అయిపోతాయి. జస్ట్ లుకింగ్, ఓకే దిస్ డజంట్ మ్యాచ్. There is a love symbol. There is donut. It's very interesting. ఇంకా సరిగ్గా సెట్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నా, ఇంకా సెట్ అవ్వలేదు ఇది. Don't mind అప్పుడప్పుడు. I tend to feel proud of what I made and I do like this. దీంట్లో డెఫినెట్లీ యాడ్ చేయాల్సిన మన ఐటమ్ ఏంటో తెలుసు, pearls. Blue doesn't go well if we doesn't add some pearls. I'm sorry guys, I forgot to shoot the ending of this video. I realized it while editing, so I'm here. ఆ రోజు కప్ కేక్స్ చేసిన తర్వాత I gave it to my friend. I gifted her in a very pretty box. She loved them. The taste was really amazing because నేను కూడా ఒక టేస్ట్ చేశాను అందులో. And yes, that was it for today's video. I'll definitely be back with some amazing videos, I promise. And yes, I'll see you with my next video. Until then, keep watching my videos, keep baking cakes, and yes, bye bye. And one more thing, please subscribe, and if you like the video, like down below and comment down guys. Bye bye.